Nunca imagine que algún dia la voz de una muchacha que había recibido en mi casa con tanto cariño mi haría temblar de rabia y tristeza. Mi lomo Roha, tengo 60 años, y he dedicado toda mi vida a mi familia. Crié a mi hijo Daniel sola, después de que su padre muriera. Fui madre, padre, amiga y maestra. Todo lo que hice pensando en su felicidad. Cuando Daniel se casó con Lucia, pensé que por fin la vida me sonreía. Ella parecía una buena muchacha, educada, amable, respetuosa. Me decía mamá, me ayudaba a cocinar y me contaba sus problemas. Yo la quise como a una hija. Le preparaba sus comidas favoritas. Le tejía chales para el invierno y la acompañaba en todo. Creo que había ganado una hija más, pero lo que realmente gané fue una lección de vida. Con el tiempo, su dulzura se fue marchitando. Empezó a cambiar. Cuando Daniel consiguió un mejor trabajo, y pudimos mudarnos a una cosa más grande, Lucia empezó a mostrar otra cara, impatient, fría, arrogante. Si yo barría, me decía que la escoba hacía ruido. Si cocinaba, si cuidaba del hogar. Y si trataba de conversar con ella, fingía una sonrisa y se iba. A veces la escuchaba murmurar cosas por teléfono, diciendo que yo estorbaba. Que una cosa moderna no era lugar para una vieja. Una tarde, recuerdo, preparé su sopa favorita, de lentejas con chorizo. Quería reconciliarnos, volver a esos días en que me llamaba mamita. Puse la mesa con cuidado, serví los platos y esperé a que bajaran. Daniel ligó cansado del trabajo. Se sentó, suspirando, y Lucia lo abrazó con una sonrisa dulce. Yo los miraba, feliz, hasta que ella volteó hacia mí con esa mirada dura, como de hilo, y dijo, no necesito que una vieja me sirva la comida. Si tanto te gusta de estar con los perros, como con ellos, el silencio se hizo eterno. Mi hijo levantó la vista, sorprendido, pero no dijo nada. Ni una palabra. Yo sentí que el mundo se me venía abajo. La cuchara tembló en mi mano, y se me cayó al suelo. Me agaché para recogerla, y las lágrimas me nublaron la vista. Me levanté despacio y solo pude responder. Está bien, Lucia. No te preocupes, yo no te molestaré. Esa noche no cené. Escuchaba sus risas en la sala mientras yo, en mi cuarto, miraba una foto vieja de Daniel de niño, con su sonrisa inocente. Recuerdo de cuando me prometió que nunca me dejaría sola. Pero los años cambian a las personas, o quizás el amor mal, guiado las viudas ciegas. Los días siguientes fueron una prueba para mi paciencia. Lucia empezó a decir a Daniel que yo la trataba mal, que la hacía sentir incómoda. Y él, mi propio hijo, empezó a creer. Por favor, mamá, trata de llevar bien con ella. Me dijo una noche. Yo solo asentí. No quería discutir. Pero dentro de mí, algo se rompió para siempre. Sin embargo, la vida no se queda callada ante las injusticias. El destino, tarde o temprano, se encarga de poner a cada quien en su lugar. Y a mí, una simple mujer que solo quería paz, me dio la oportunidad de demostrar que el respeto no se pide, se gana. No imaginaba entonces que lo que estaba a punto de suceder cambiaría nuestras vidas para siempre. Pocas veces, quien te grita que comas con los perros, termina regando por un pedazo de pan. Los días pasaban lentos, pesados, llenos de silencios que dolían más que cualquier palabra. Daniel cada vez pasaba
mos tempo fura de cosa, y cuando regresoba, Lucia si encargoba de tenerlo de su lodo. Yo lo notaba. Una mirada, un susurro, un gesto su, yo bastoba para que mi hijo me evitara. La cosa que antes estaba llena de risas, ahora se había convertido en un campo frío, donde cada paso mío parecía una ofensa. Una noche escuché una discusión entre ellos. Estaban en su habitación, pero la puerta entreabierta dejó escapar los palabras que me atravesaron el alma. Y tu madre me mira con desprecio, Daniel. No pudo vivir así, decía Lucia, con esa voz dulce que sabía usar cuando quería manipularlo. Y trata de entenderla, esta mea, necesita sentirse útil, respondió el cansado. No, gritó ella. Lo que necesita es su propio lugar. Esta cosa ya no es suya. Mis manos temblaron. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la cama. Por primera vez sentí miedo. Miedo de ser expulsada del hogar que yo misma ayudé a construir. A la mañana siguiente, Lucia me ignoró como si no existiera. Sirvió café solo para ella y Daniel, y cuando quise ayudar, me quitó la tosa de los monos. No se preocupe, señora Roha, yo puedo hacerlo, dijo con una sonrisa falsa. La forma en que dijo señor a Roha fue como una puñalada, ya no era mamá, era una extraña, ya más en su casa. Esa tarde decidí salir a caminar al parque. Necesitaba respirar. Me senté en una banca, mirando como los niños corrían y reían. Una anciana se sentó junto a mí y me preguntó si estaba bien. No sé por qué, pero le conté todo. Ella me escuchó en silencio, y luego me dijo algo que se quedó grabado en mi corazón. Hija, cuando alguien te humilla, no respondas con odio. El tiempo se encarga de devolver cada cosa a su lugar, pero a veces el destino necesita un pequeño empujón. Esa frase me hizo pensar, no quería vengarme, pero tampoco podía seguir calando. Esa misma noche, cuando regresé, noté algo extraño. Lucia hablaba por teléfono en voz baja, en el jardín. Sí, cariño, no te preocupes. Pronto todo será nuestro, dijo con tono suave. Me escondí detrás de la cortina. El corazón me latía fuerte. Cariño, nuestro, con quien hablaba. Esa noche no pude dormir. Las palabras se repetían en mi cabeza. Estaba engañando a mi hijo. Y si esa era la razón de su frialdad conmigo. Los días siguientes observé sin decir nada. Noté que Lucia salía todos los jueves a hacer compras. Y regresaba tarde con el cabello suelto, maquillada, y con un perfume que no usaba cuando estaba en casa. Y una vez dejó su bolso en la sala. No quise revisarlo, pero el destino quiso que su teléfono sonara. En la pantalla apareció un nombre, Amici. Sentí un frío recorrer el cuerpo. Guardé silencio, pero empecé a escribir todo lo que veía. Fechas, horas, detalles. No por maldad, sino por presencia, que el día de la verdad llegaría. Y luego más rápido de lo que imaginé. Una tarde Daniel volvió antes del trabajo. Lucia no estaba. Me miró sin hablar, y yo solo dije, tu esposa está en el centro, creo. Pero esa noche, cuando ella regresó, él le esperaba con el teléfono en la mano. No sé qué había visto, pero su rostro estaba pálido. Discutieron a gritos. Yo no quería escuchar, pero sus voces llenaban la casa. Con quien hablas todos los jueves, Lucia, gritó Daniel. No es lo que piensas, respondía ella,
es solo un amigo, dun amigo al que le dices cariño, dun amigo al que le envías fotos desde mi casa, el silencio fue largo, luego los celosos, ella trató de acercarse a él, pero Daniel retrocedió. Esa noche durmió en el sofá. Yo lo miré desde la puerta, sin decir palabra. En mis ojos no había alegría, sino tristeza. No quería tener razón. Al día siguiente, Lucia me evitó. Me miraba con odio, como si yo tuviera la culpa de todo. Why fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Me acerqué a ella mientras guardaba sus cosas en una maleta. No te deseo mal. Ella le dije con voz serena, pero recuerda que la vida devuelve lo que uno da. Tú me mandaste cama con los perros. Why ahora tú quien si vos sin mesa, sin cosa, why sin respeto. Ella me miró con lágrimas de rabia, pero no dijo nada. Esa noche, mientras cerraba la puerta detrás de ella, no sentí victoria. Sentí paz, la justicia había llegado, sin que yo la buscara. Why dentro de mí, una voz tranquila me decía que a veces el silencio es la venganza, más fuerte los días después de la partida de Lucia fueron extraños. La cosa se sentía vacía, pero al mismo tiempo más tranquila. Ya no había gritos, ni miradas de desprecio, ni ese silencio cargado de veneno que me sofocaba cada mañana. Daniel, sin embargo, parecía un fantasma. Apenas hablaba, apenas comía, se encerraba en su habitación durante horas, mirando el techo. Yo lo observaba desde la puerta, diciendo abrazarlo, pero sabía que necesitaba tiempo. Una tarde me atreví a entrar con una bandeja de té. Él levantó la vista, y me sonrió débilmente. Mamá, todo esto fue un error sucero. Pensé que tenía una familia perfecta, y no Roman 6 lo que pasaba frente a mí. Le acaricié el cabello, como cuando era niño. Hijo, todos cometimos errores. Lo importante es aprender de ellos. El dolor pasa, pero la vergüenza de no haber hecho lo correcto, ese dura más. Él asintió en silencio. Los días siguieron su curso. Daniel regresó al trabajo y comenzó a recuperar su ánimo. Yo, por mi parte, volví a mis rutinas. Cuidar el jardín, cocinar, rezar cada mañana. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación que no podía ignorar. Era como si la historia aún no hubiera terminado. Una noche de lluvia, mientras leía en la sala, escuché golpes en la puerta. Abrí, y allí estaba Lucia, empapada, con los ojos rojos y el maquillaje corrido. Se veía derrotada, irreconocible. Por favor, Roha déjame entrar, dijo, temblando. Mi primer impulso fue cerrar la puerta, pero algo dentro de mí no me lo permitió. Tal vez fue compasión, o tal vez una prueba que la vida me estaba poniendo. Lo abrí paso. Entró despacio, sin mirarme los ojos. Daniel no está, le dije con voz firme. Lo sé, respondió. No vengo por él, vengo por ti. Aquella frase me desconcertó. Se sentó en el sofá y comenzó a llorar. Perdí todo, Roha. El hombre con el que me veía me engañó también. Vendí mis joyas, mi dignidad, todo por él. Y ahora no tengo donde. Sus palabras me golpearon fuerte. Que sentía compasión, pero mi mente recordaba su voz gritando que comiera con los perros. ¿Y qué esperas que haga yo, Lucia? Y le pregunté, ¿que te dé de nuevo el teco que despreciaste? No solo quiero pedirte perdón, dijo con la mirada baja. Fui una necia, una ingrata.
no sup valora lo quetinia. Su vos si quebro, y algo en mi tambien si quebro. Mi dicuento de que la vida ya la había castigado lo sufficient. No necesitaba mi odio. Fui a la cocina y le preparé una taza de té. Cuando si la di, mi miró sorprendida. No entiendo por qué me ayudas Susero. Porque el perdón, hijo, es más poderoso que la venganza. Tú me hiciste llorar, pero si te digo aquella fura esta noche, me convertiría en lo mismo que tú fuiste conmigo. Y no pienso hacerlo. Lucha lloró en silencio mientras bebía el té. Le ofrecí un lugar en el sofá para pasar la noche. No dormí casi nada. Escuchaba la lluvia golpear las ventanas y pensaba en cómo el destino gira, cómo las personas cambian solo cuando tocan fondo. A la mañana siguiente Daniel ligó. Cuando vi a Lucia, su rostro se endureció. ¿Qué es ella aquí? Preguntó con voz fría. Tranquilo, hijo le dije. Solo vino a descansar. No tiene nada que hacer en esta cosa. Lucia se levantó con la dignidad rota. Tienes razón, Daniel. Solo quería pedir perdón y agradecer a tu madre por no cerrar la puerta. No busco quedam. Él la miró unos segundos, y aunque su enojo era evidente, sus ojos mostraban compasión. Lucia se fue sin mirar atrás. Cerré la puerta y Roman 6 como caminaba por la calle, bolló el sol de la mañana sola, sin rumbo. En ese instante supe que mi papel en esa historia había terminado, pero el destino aún guardaba una sorpresa. 2 semanas después recibí una carta. Era de Lucia. La abrí con manos temblorosas. Dentro había una nota sencilla. Gracias por no responder al odio con odio. Gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero. Estoy empezando de nuevo, lejos, intentando ser mejor persona. Nunca olvidaré lo que hizo por mí. Si algún día me necesita, aquí estará mi dirección. Guardé la carta en mi cajón y lloré, no de tristeza, sino de alivio. Me di cuenta de que mi perdón había salvado no solo a ella, sino también a mí mismo. Porque el rencor es una cárcel que una construye sola, y yo ya no quería vivir encerrada en el pasado. Esa noche, mientras preparaba la cena, Daniel me abrazó por la espalda y dijo: Mamá, ahora entiendo lo que siempre me decías. El amor se demuestra en los actos, no en las palabras. Sonreí sin responder. Afuera, el cielo estaba despejado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la paz había vuelto a mi hogar. El tiempo siguió su curso, y con los meses la herida comenzó a cerrar. Daniel volvió a sonreír, volvió a salir con sus amigos, y hasta empezó a hablar de abrir su propio negocio. Yo, por mi parte, encontré una nueva paz en las pequeñas cosas. Mis plantas, mi costura, mis caminatas al inmenso. La cosa, por fin, respiraba calma. Sin embargo, a veces, por las noches, me venía a la mente la imagen de Lucia caminando sola por la calle, no con rencor, sino con una mezcla de tristeza y compasión. Pensaba en lo fácil que es dest. Yo una vida por orgullo, y en lo difícil que es reconstruirla después. Una mañana, mientras tomaba té en el patio, escuché a Daniel hablar por teléfono. De verdad, ¿crees que es buena idea, mamá? Y me dijo después, quiero abrir un pequeño taller de carpintería. No es mucho, pero es algo mío. Lo abracé con orgullo. Durante años había trabajado para otros, sacrificando su tiempo y sus sueños.
verlo con ilusión mi lino el corazón. Lo ofrecí los ahorros que había guardado durante tanto tiempo, el dinero que pensaba usar para mis últimos años. Tómalos, le dije, no quiero nada a cambio, solo prometim que trabajarás con honestidad. Él quiso negarse, pero insistí. Al final aceptó con lágrimas en los ojos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo. Daniel pintó el tola, compró herramientas, y poco a poco empezaron a llegar los primeros clientes. Yo lo ayudaba con la limpieza, preparando comida y acompañándolo cada tarde. Verlo feliz era mi recompensa. Un día, mientras barría la entrada, una mujer se detuvo frente al tola. Al principio no la reconocí. Llevaba el cabello recogido, un vestido sencillo y una expresión serena. Era Lucia. Se quedó parada un momento, mirando el letrero que decía tola de Daniel y Roha. Luego se acercó con timidez. Hola, dijo en voz baja. No sabía que lo habían abierto aquí. Daniel salió del interior y, al verla, se quedó inmóvil, and for a while, pero no hostil. Vine solo a dejar esto, the discomfort fades, sacando de su bolso un sobre. Es dinero, no mucho, pero quiero devolver lo que usted me dio aquella noche, Roha. Sé que nunca podré pagar su bondad, pero quiero empezar por hoy. Intenté rechazarlo, pero insistió. Por favor, no lo tome como una duda. Tómelo como un símbolo. Gracias a usted, hoy tengo trabajo, y ayudo a mujeres que pasaron por lo mismo que yo. La miré con orgullo, pero también con humildad. Había cambiado, eso era evidente. Me alegra verte así, hijo, le dije. No necesitas devolver nada. Lo importante es que hayas encontrado tu camino. Lucia sonrió por primera vez en mucho tiempo. Daniel la observaba en silencio. Después de unos segundos, dio un paso al frente. No te guardo rencor, le dijo con voz serena. Ojalá seas feliz. Ella bajó la cabeza y respondió. Gracias, Daniel. No merezco tu perdón, pero lo agradezco de corazón. Cuando se marchó, un air de alivio pareció recorrer la casa. No quedaban heridas abiertas, solo recuerdos que el tiempo se encargaría de suavizar. Esa noche, mientras preparaba la cena, Daniel me dijo, Mamá, si algún día tengo una esposa otra vez, quiero que sea como usted, fuerte, justa y capaz de perdonar. Esas palabras me conmovieron más de lo que pude decir. Los meses pasaron, y el tola prosperó. La gente del vecindario comenzó a conocernos y a confiar en el trabajo de Daniel. Yo atendía a los clientes con una sonrisa. Me gustaba sentirme útil. Había aprendido que no importa la edad, siempre hay algo que dar, algo que enseñar. Una tarde recibí una carta firmada por Lucia. Dentro había una pequeña fotografía, ella rodeada de mujeres en lo que parecía un centro comunitario. Detrás había escrito, Gracias por darme una segunda oportunidad cuando nadie más lo hizo. Prompti no volver a falar ni falar. Usted me enseñó que el amor verdadero no siempre está en los lazos de sangre, sino en los actos que sonan el alma. Guardé la carta y junto a la anterior. Cada vez que la leía, sentía que todo el dolor que alguna vez me hizo pasar había valido la pena. Porque de aquel sufrimiento había nacido algo bueno. Una noche, mientras Daniel cerraba el tola, me senté en el porche mirando el cielo. Pensé en lo que la vida me había enseñado, que la humildad no es debilidad, que el perdón no es rendición, que cuando una mujer se mancha enferma y no permite que la amargura le robe la paz,
La vida termina recompense, ndola de la manera más inesperada. El viento soploba suave, traendo consigo el ola de la madera recién cortada. Cerré los ojos y sonreí. A veces recordaba aquel día en que lucia mi grito que comiera con los perros, y aunque los palabras aún dolían, ya no me herían. Porque comprendí que quien humila, lo hace desde su propio vacío, y quien perdona, lo hace desde la fuerza del alma. Esa noche, antes de dormir, recé por todos, incluso por Lucia, y mientras apagaba la lámpara, sentí que, finalmente, la historia había encontrado su equilibrio. No fue la venganza lo que me dio paz, fue la compasión. Han pasado algunos años desde entonces, y hoy, mientras escribo estas palabras desde mi pequeño rincón junto a la ventana, miro hacia atrás y me parece increíble todo lo que la vida me enseña. Yo sin decir una sola palabra. El sol entra suave por las cortinas, y escucho a Daniel en el tola, rindo con los aprendices que ahora trabajan con él. Su risa es el sonido más hermoso que pudo oír. Me recuerda que, a pesar de todo el dolor, el amor verdadero sobrevive, aunque tenga que pasar por el fuego para purificarse. He aprendido que las heridas no se curan olvidando, sino entendiendo. Durante mucho tiempo, creí que la fortaleza consistía en soportar en silencio, pero descubrí que el verdadero valor está en perdonar sin esperar nada a cambio. El perdón no borra el pasado, pero sí limpia el alma del veneno del rencor. A veces mientras camino por el jardín, pienso en aquella noche, cuando Lucia me gritó con odio que comiera con los perros. Si cierro los ojos, todavía puedo escuchar su voz, aún puedo sentir el temblor en mis manos, pero ya no me duele. Ahora solo siento compasión por la mujer que fue tan ciega por su orgullo que no supo ver el amor que tenía a su alrededor. Y también siento gratitud, porque si no hubiera vivido esa humiliación, quizá nunca habría descubierto la fuerza que dormía dentro de mí. Daniel me dice que soy su ejemplo, pero yo no soy ninguna heroína. Soy solo una madre que se negó a dejar que el dolor la convirtiera en algo en que no era. Hay quienes piensan que perdonar es rendirse, que es una muestra de debilidad. Yo digo lo contrario. Perdonar es liberar el alma, es demostrar que uno es más grande que los heridas que ha recibido. Un día, hace poco, Lucia vino a visitarnos de nuevo. Ya no era la mujer insegura que conocí, ni la arrogante que me humiló. Tenía otra luz en los ojos y una serenidad distinta. Traía consigo una colla de madera talada a mano, con una inscripción que decía: Para Roha, quien me enseña, yo que el amor también se demuestra en el silencio. Dentro había una pequeña figura de una madre abrazando a su hijo. La miré en silencio, con lágrimas contenidas. Ella sonrió, y por primera vez en muchos años, sentí que todo había cerrado su círculo. Hablamos durante horas. Me contó cómo había abierto un centro para ayudar a mujeres que sufrían maltrato, cómo usaba su historia para enseñarles que siempre hay una segunda oportunidad. Me miró con sinceridad, y me dijo: esta fue mi segunda oportunidad. Si no me hubiera abierto esa puerta aquella noche, tal vez hoy no estaría viva. La abracé sin palabras. Era como abrazar a una hija perdida que había vuelto al hogar, no por la sangre, sino por el amor aprendido. Cuando se fue, Daniel me abrazó también. ¿Ves, mamá? Me dijo.
to do lo que hicis tuvo sentido, si hubi eras respondido con odio, nada de esto habría pasado. Senti, sinchen, do una paz tan profunda, que ni los lágrimas podían describirla. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, entendí la verdadera lección que la vida me había dejado. To do lo que sembramos viul, no siempre de inmediato, no siempre de la forma que imaginamos, pero viul. Si siembras resentimiento, cosecharás soledad. Si siembras compasión, tarde o temprano florecerá en paz. He visto como la vida cambia a las personas cuando el dolor se transforma en enseñanza. Lucia cambió, Daniel maduró, y yo aprendí a vivir sin miedo, sin orgullo, sin rencor. A veces me visitan vecinos que me piden consejo, y cuando me preguntan cómo logré soportar tanto, les respondo lo mismo, no soporté, entendí, y al entender solté. El alma envejas más por el odio que por los años, y yo decidí no envejecer así. Hoy la cosa está llena de vida. Daniel tiene empleados, clients, amigos. Los niños del vecindario vienen a visitarme, y yo les cuento historias. Cuando alguno me pregunta por qué sonrío tanto, les digo, porque aprendí que nadie puede quitar la paz si no se le entregas. Cada noche antes de dormir, miro al cielo y doy gracias. No porque mi vida haya sido fácil, sino porque fue necesaria. Cada lágrima, cada silencio, cada palabra hiriente to do me levo haste este momento. Si alguna vez me incuen, ro con otra mujer que sufre humiliación en su propio hogar, le diré lo que a mí me costó años entender. No respondas con odio. El odio se para dentro de ti. El silencio, cuando se yo, ese con sabiduría, habla más alto que cualquier grito. Y el perdón no siempre es para el otro. A veces es para uno mismo, para poder seguir viviendo con el corazón en paz. La vida, con el tiempo, pone a cada quien en el lugar que le corresponde. A mí me dio el lugar de una mujer que supo perder sin dejar de amar, y ganar sin lastimar. Y esa es, quizás, la victoria más grande de todas. Apego la lámpara, y antes de cerrar los ojos, miro la figura de madera que Lucia me regaló. La acaricio con ternura y susurro una oración. Porque al final, todo lo que somos es el reflejo de lo que fuimos capaces de perdonar. Y aunque el mundo me gritó una vez que comiera con los perros, yo elegí compartir mi pan con la vida. Porque entendí que quien se perdona siempre termina comiendo en la mesa de la paz.